today would be cesarean section. Huh? Everybody has seen a cesarean section being done. সবাই দেখেছিস? We have a demonstration. দেখাবো আমরা। তার আগে একটু ডিটেইলস আমরা পড়ে নিই, ঠিক আছে? What we are going to do. What is basically cesarean section? It's basically cesarean is a delivery of the baby through an incision on the abdominal wall. Okay? What is the type of incision that we give? Pfannenstiel incision. The term is Pfannenstiel incision. Pfannenstiel has a P at front. PF, ঠিক আছে? So what is a Pfannenstiel incision? ঘরে ঘুম ঘরে. Calm down. Two finger breath. Symphysis pubis, তার থেকে 2 finger breath ওপরে transverse curvilinear incision or smiley face incision pointing upwards. ঠিক আছে? এরকম ওপর দিক করে, ঠিক আছে? curvilinear incision. The incision should be minimally 10 cm, at least 10 cm length হবে incision এর, because বাচ্চার মাথাটা incision দিয়ে বাইরে বেরোতে হবে. During the incision, what are the layers that we cut? First হচ্ছে skin, followed by subcutaneous fat. It has 2 layers, subcutaneous fat. Then comes the rectus sheath. We incise the rectus sheath, followed by rectus muscle. We do not cut the rectus muscle. We separate the rectus muscle. ঠিক আছে? Then next হচ্ছে, we don't have a posterior rectus sheath. Below the umbilicus, below the arcuate line, we do not have a posterior rectus sheath. Directly we go to the extraperitoneal fatty tissue and the parietal peritoneum. We are going to make a nick in the parietal peritoneum and we get the uterus in front of us. এটা হলো abdomen open করা, ঠিক আছে? এবার uterus, where do we give the incision? Lower what? আচ্ছা, how do you delineate the lower uterine segment? লোয়ারটা কি করে বুঝবো আমরা কোথায় lower uterine segment আছে? Bladder, very good, bladder. There is a loose attachment of the bladder peritoneum on top of the lower uterine segment. Peritoneum on top of the lower uterine segment, the serosa is loosely attached. You can move it. ওর উপরে একটা incision দেবো। কিরকম incision দেবো? Transverse incision on the lower uterine segment. Followed by we deliver the baby. Baby deliver করার পরে আমরা কি করব? Cord clamp করব। Cord clamp করার পরে cut. Remove the placenta, stitch the uterine layers, stitch whatever we have cut. কি কেটেছিলাম আমরা? ইউট্রাসের পরে পেরিটোনিয়াম স্টিচ করব, rectus sheath স্টিচ করব, স্কিন স্টিচ করব, ঠিক আছে? Everybody is sleepy today. এ হাই তুলছে, সবাই হাই তুলছে। ওকে, আগে আমরা দেখে নিই কি করে হয়, দেখে নিই, then we are going to discuss the theory part. Okay, so first thing we do after antiseptic dressing and draping, we give Pfannenstiel incision. Incision কোথায় পড়েছে? 2 finger breadth above the symphysis pubis. We are doing dissection. There are 2 modes of dissection, blunt and sharp dissection. শান্ত হয়ে যাও. This is what we are doing, this is sharp dissection. আমরা electrocautery dissection করছি, but we can do it by blunt also. This is a rectus sheath. The shiny white structure we are holding right now, see, with the Alice forceps, that's the rectus sheath. তার নিচে যেটা খুলছে ওটা হচ্ছে rectus muscle. একটু hemostasis করছি আমরা। This red structure is the rectus muscle. We separate the rectus muscle and puncture the peritoneum. This is the uterus. Doyen's forceps লাগালাম। See, the peritoneum is moving. ওটা suction cannula. লাইকা যেটা বেরোবে সেটা suction করার জন্য। We use a blunt instrument to make a hole in the uterus. See, amniotic fluid আসছে. This was a baby in breech position. Breech মানে পা নিচে আছে। See, we remove the leg first. একটা পা বেরোলো। Second one. Now this is called offset maneuver. একটা করে হাত বেরোলে is called offset maneuver. Now the head. Okay, baby is delivered. Offset. Breech পড়ানোর সময় বলবো। We will talk about that. একটু হালকা সাকশন করে নিলাম। Secretions. Clamping and cutting the umbilical cord. We are going to hand over the baby. After showing it to the mother, we are going to hand it over to the pediatrician. Okay. Now, see, the placenta comes out on its own. There is no pulling, just simple traction. Comes out on its own. This is the uterus.
We are holding the two angles of the uterus by two Alice tissue forceps. We are securing the first angle. The suture is a Vicryl suture, number 1 Vicryl suture. ওকে আগেই বলে দিই এটা 2 times ফাস্ট করা আছে, ঠিক আছে? We have secured this first angle, huh? Now we are going to go for the second angle, huh? We're going to talk about that. There are two methods of suturing the uterus, either in 1 layer or 2 layer. We can do either of the two. I prefer a 1 layer repair. So this is a 1 layer repair, huh? 1 layer continuous interlocking sutures. See, প্রতিবার suture দেওয়ার সময় আগের sutureর লুপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমরা, দেখ। We are going inside the loop of the previous suture. That is called interlocking sutures. The picture quality প্রচন্ড খারাপ. This should have been very clear. সবই তো লাল দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস কিছু না? Everything is red. ঠিক আছে, I'll show in better quality. We come back, not in front of the camera. পরে see, we finished the suturing 1 layer. Some parts we are going to give 2 layer, huh? In some parts we are going to give 2 layers. যেখানে যেখানে অল্প বিস্তর ব্লিডিং আছে, we are giving hemostatic sutures. These are hemostatic, figure of 8 hemostatic sutures. সব absorbable. These are figure of 8 sutures or box sutures, hemostatic sutures. So we check for hemostasis. Okay. কোন জায়গাটা লাল? এখানে পেরিটোনিয়াম দেখতে পাবি না। We are doing some abdominal toileting. যা ভিতরে amniotic fluid বা blood পড়েছে, we are washing it with normal saline and we are going to suction it out. What you see behind is the sigmoid colon, huh? The yellow part is a sigmoid colon. We check the broad ligaments for any signs of hematoma. And we are replacing the uterus inside, huh? আরেকটু toileting করব আমরা। Okay, now we are going to suture it back. The peritoneum is sutured first. আমরা peritoneum কেটেছিলাম, we are going to suture the peritoneum. Rectus muscle আমরা কাটিনি, we are not going to suture the rectus muscle. We are going to directly suture the rectus sheath. See this cut structure, this is a rectus sheath. Once the muscle gets its tone back, it's going to come in the normal plane. So, can we start the theory part now? You understand what we do? Okay. So, firstly, this is the procedure. আমরা কি কি করলাম? We are cutting through the layers of the abdomen, incising the uterus on the lower uterine segment. We identify it by the loose fold of peritoneum on the lower uterine segment. We give a transverse incision on that. We deliver the baby. We clamp the cord, remove the placenta, and suture the uterus. 1 layer, 2 layer, both are accepted. Then check for hemostasis. Put the uterus back inside the abdomen. Do some abdominal toileting. Come out. Suture the peritoneum. Replace the rectus muscle back in the position and suture the rectus sheath. Followed by skin can be given. This was a non-absorbable mattress suturing. This has to be removed after 7 to 10 days. We have absorbable sutures which do not require removal, which are called as subcuticular sutures. We can also give subcuticular sutures, which do not require suture cutting separately. So, procedure holo. What are the indications of cesarean section? Placenta previa. আর কিছু? Breech. আর কিছু?
Not necessarily. Fetal distress. CPD. What is CPD? What? What is CPD? What is CPD? আচ্ছা, ফর ইন্ডিকেশনস আমরা দুভাবে ইন্ডিকেশন নিয়ে কথা বলতে পারি, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে সিম্পল ইন্ডিকেশন, যেমন অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশনস এন্ড রিলেটিভ ইন্ডিকেশনস। There are some absolute indications যেখানে there is no alternative for cesarean section. Number one হচ্ছে central placenta previa. In central placenta previa, there is no alternative to cesarean section. You have to go for cesarean section. Number two, if there is a large pelvic mass blocking the outlet, a large ovarian mass or a broad ligament fibroid যেখান থেকে বাচ্চা নিচে নামতে পারবে না, that is a large pelvic mass impacted in the POD pelvis obstructing the outlet. দুটো পয়েন্ট হলো। Number three would be a major degree or a absolute cephalopelvic disproportion or contracted pelvis যেটাকে আমরা বলি। The pelvis is too small to accommodate the baby's presenting part. তিনটে পয়েন্ট হলো, ঠিক আছে? 4 নম্বর পয়েন্ট, ফুটলিং ব্রিচ। ব্রিচের কতগুলো পার্ট হয়, ঠিক আছে? ফ্লেক্স ব্রিচ, ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ অ্যান্ড ফুটলিং ব্রিচ। ফুটলিং মানে হচ্ছে শুধু পা দুটো সামনে আছে। So in that case, if we let the patient go into normal delivery, there will be cord collapse and the baby might die. So we prefer to go for the cesarean section and footling breech. And হচ্ছে active herpes genitalis. Active herpes genitalis. The mother has herpes infections around the genitalia. We do not allow for vaginal delivery in such cases. We go for cesarean section. Pregnancy with carcinoma cervix, that is also an absolute indication for cesarean section. ঠিক আছে? Next we come to the relative indications. যেখানে we can go for cesarean but we may try for vaginal delivery as well. ঠিক কি? Fetal distress, ঠিক আছে? Meconium stain liquor, abruptio placentae, maternal heart disease, severe degree of preeclampsia, diabetes, এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ ইন্ডিকেশনস, ঠিক আছে? এখানে সিজারিয়ানও করা যায় or we can try for vaginal delivery. হলো? This is one way of telling the indications. There is a different way. পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে পারে। রবসন বলে একটা ভদ্রলোক ছিল। রবসন, he devised a criteria. Robson's criteria for cesarean section 1 to 10. There are 10 classifications cesarean section. প্রতিটার পয়েন্ট আছে। Number 1 হচ্ছে singleton pregnancy, primary gravida মানে nulliparous, cephalic presentation more than 37 weeks, in spontaneous labor. Number 2 হচ্ছে not in spontaneous labor মানে before labor or after induction of labor. Number 3 হচ্ছে multipara, in spontaneous labor. Number 4 হচ্ছে লিখতে হবে না, you're not going to get this in examination, just know something. এই ভদ্রলোক সব রকম সিজারিয়ান গুলোকে 10টা পার্টে ডিভাইড করেছিল, রবসনস ক্রাইটেরিয়া বলা হয়। এইটুকু মনে রাখলেই হবে, ওকে? সেরকম করে ব্রিচ একটা ক্রাইটেরিয়া পড়ে। 5 নম্বর হচ্ছে প্রাইমারি ব্রিচ, 6 নম্বর হচ্ছে মাল্টিপ্যারাস ব্রিচ, মাল্টিপল প্রেগনেন্সিস মানে টুইন, ট্রিপলেট, কোয়েন্টেপলেট সব কিছু এক জায়গায় পড়ে, 8 নম্বর পয়েন্টে পড়ে। হ্যাঁ, প্রিভিয়াস সিজারিয়ান সেকশন একটা পয়েন্টে পড়ে, ওকে? So these are two ways of classifying why we need to do a cesarean section indications. একটা হলো absolute or relative indication, the other one is the Robson's criteria. আচ্ছা, procedure আমরা বললাম। Complications, what can be the possible complications for a cesarean section? Bleeding, hemorrhage requiring blood transfusion followed by complications of blood transfusion. Blood transfusion এর complication কি হতে পারে? ব্লাড ট্রান্সফিউশনের কমপ্লিকেশন কি হতে পারে? মিসম্যাচ হলে কি হতে পারে? হিমোলাইটিক জন্ডিস। আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন রিলেটেড কমপ্লিকেশন বলতে কি বুঝি? TRALI, TRALI. What is TRALI? Very good. That is the first complication of a mismatch or possible mismatch blood transfusion, TRALI, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে হিমোলাইটিক জন্ডিস, ইভেন ক্যান লিড টু ডেথ প্রপার যদি মিসম্যাচ ব্লাড ট্রান্সফিউশন। সেকেন্ড হচ্ছে হেমারেজ করলি, হেমারেজ ফলোড বাই শক। ইনফেকশন দু রকমের, একটা হচ্ছে ইউট্রাইন সাইট ইনফেকশন যেটাকে বলা হয় এন্ডোমেট্রাইটিস অর এন্ডোমায়োমেট্রাইটিস, অর ইট মে বি এ wound ইনফেকশন। লাস্ট যে সেলাইটা দিলাম আমরা, স্কিনের ইনফেকশন,
হাই চান্সেস 6 to 14% রেট অফ wound ইনফেকশনস হয়। প্রিভেনশনের জন্য আমরা কি করব? অ্যান্টিবায়োটিক্স। হোয়াট ইজ দি রেকমেন্ডেড অ্যান্টিবায়োটিক নাও? কি বললি অ্যান্টিবায়োটিক? তোকে জিজ্ঞেস করলো কি অ্যান্টিবায়োটিক দিবি, কখন দিবি, কতবার দিবি, তিনটে প্রশ্ন। না, মক্স। What is the recommended antibiotic? Third generation? Wait up. Let's not name all the antibiotics. Acha. It's different for Western countries, it's different for India. It's different for Western countries, it's different for India. In Western countries, the recommendation is a first generation cephalosporin. Cephalosporin-এর 4-5টা জেনারেশন ছিল। ফার্স্ট জেনারেশন cephalosporin, Cefazolin 1 gram IV single dose. One single dose of antibiotic half an hour before the incision. That is the recommended dose in Western countries. No further post-OT antibiotics. In our country, we give third generation cephalosporin and we give it for at least 3 doses. We have higher chances of infection. Sterility is a little dicey in our country. So we give 3 doses of antibiotics. Achha. আর এটা গেল অ্যান্টিবায়োটিক প্রবলেম, ইনফেকশনস। নেক্সট হচ্ছে ইনজুরিজ। while doing a cesarean section, you might injure some other organs. Number 1 হচ্ছে viscera, bladder. There may be bladder injury, there may be bowel injury, there may be ureteric injury. ঠিক আছে, এগুলো হতে পারে। সেগুলোর করেসপন্ডিং প্রবলেমস হতে পারে ভেসিকোভাজানাল ফিস্টুলা হতে পারে, গাট ফিস্টুলা হতে পারে, সেরকম। নেক্সট হচ্ছে অ্যানেস্থেসিয়া রিলেটেড কমপ্লিকেশনস, অ্যাটিলেকটেসিস, prolonged sedation হতে পারে পেশেন্টের, রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন হতে পারে, and infections, lung infections, etc. These are complications of cesarean. Next হচ্ছে খুব একটা বড় টপিক, it's a very small topic. You need to know how we do it, what we do during the cesarean section, what are the indications and what are the contraindications and complications. These are the set of instruments that we require for doing a cesarean section. সেটা বাচ্চার কমপ্লিকেশন হলো, we are talking about the mother. বাচ্চার তো অনেক কিছু প্রিমেচুরিটি হতে পারে, বাচ্চার ইনজুরি হতে পারে while taking the baby out. আচ্ছা, these are the set of instruments we require while doing a cesarean section. What is this instrument? তোরা ফাইনাল ইয়ার, এরকম করলে হবে না। হ্যাঁ, this is a sponge holding forceps. This is the first instrument that we require. কি করব এটা দিয়ে আমরা? Antiseptic dressing and draping with either betadine or chlorhexidine. ঠিক আছে, first instrument. Second instrument কি? This one. What is this? হ্যাঁ, তাকে কি বলে? বার্ড পার্কারস হ্যান্ডেল, বিপি হ্যান্ডেল, বার্ড পার্কারস হ্যান্ডেল। ঠিক আছে, এর উপরে স্ক্যালপেল ব্লেড অ্যাটাচ হবে। দিস ইজ ইউজড ফর গিভিং দি ইনসিশন। উই টকড অ্যাবাউট দি ইনসিশন অলরেডি। নেক্সট আমাদের কি কি লাগবে? উই আর গোইং টু নিড 4 pairs of Alice tissue forceps. 4 pairs of Alice tissue forceps. Uses of Alice. What are the uses of Alice? কি কাজে লাগে? আমরা কি করেছিলাম একটু অ্যালিস দিয়ে? কি ধরে রাখবোটা কি? What kind of tissue? Alice, we use it to hold tissues. What kind of tissues? Soft tissues, tough structures. কোন জিনিস ধরবো আমরা এটা দিয়ে? That. Let me clarify. This is an Alice tissue forceps. What is this one? In final year, you're not supposed to be fumbling regarding instruments. This class has been done already. This is a Babcock's tissue forceps. Babcock's tissue forceps. This is used to hold the soft tissues. যত soft tissue are held by a Babcock's tissue forceps. The Alice are used for holding
hard tissues, ঠিক আছে, like the rectus sheath. We held the rectus sheath or the peritoneum with this. আমরা আমাদের ভিডিওতে দেখেছিলাম আমরা ইউট্রাইন অ্যাঙ্গেলস ধরেছি, we can hold the uterine angle with this, but ওর জন্য আরো better instruments পাওয়া যায়, we don't usually get that routinely, so we use the Alice tissue forceps. Huh? This one একটু ভালো নাম, ভালো নাম, everybody is blank. Spencer Wells hemostatic forceps. Spencer Well, W-E-L-L, Spencer Wells hemostatic forceps. Hemostat. Bleeding বন্ধ করতে কাজে লাগে, it's called as hemostatic forceps. During the initial part of the video, we saw that I was holding some things, some bleedings with this and cauterizing it. This is used for holding the bleeding points. Hemostatic forceps. Next, আমরা কি করেছিলাম? Incision. Uterus incision দিলাম with this scalpel. We used a blunt instrument like this to make a puncture on the uterus, stretch the uterine wound, লাইকার বেরিয়ে গেল, বেবি আউট করলাম, বেবি আউট করার পরে আমরা বেবিটাকে umbilical cord clamp করলাম with these two. These are two, no sir, not this one, this is a Coccus hemostatic forceps. See, it has a tooth in the front. This Spencer Well did not have a tooth, or the artery forceps did not have a tooth in front of it. This has a teeth. This is used for holding the umbilical cord. Two sets of Coccus forceps are used to hold the umbilical cord, and we cut it in between with a scissor, blunt scissors. We cut it. ঠিক আছে, হয়ে গেল। ও তার আগে this, you saw this being used. This is a Doyen's retractor. Use urinary bladder. Retract the bladder. Acha. Simple answer. Retract the bladder. Examiner at the simple thambe na. He's going to ask you, when do we put this? When do we remove this? During doing a cesarean section, you saw the cesarean section. When do we put this? When do we insert this? When do we remove this? And when do we reinsert this? We introduce it before giving the uterine incision to retract the bladder. When do we remove it? You are not careful. বাচ্চাটাকে বের করার আগে, once we get the baby in our hands, we are going to remove this. Because the incision is limited. We have a 10 centimeter incision. তার মধ্যে বাচ্চা বের হচ্ছে, অপারেটরস হাত আছে, and a Doyen's forceps আছে, তিনখানা জিনিস আছে, তাই তো? এতটা জায়গা হয় না। You remove this immediately before delivering the baby. Uterine incision থেকে বাচ্চা বেরোনোর সাথে সাথে we are going to remove this. Removal হয়ে গেল। When do we reinsert this? Now, after suturing, when we replace the uterus back in the abdomen, we are going to reinsert this to check hemostasis. ব্লাডারটাকে আরেকবার আমরা রিট্র্যাক্ট করে ভালো করে hemostasis চেক করব। সো ডয়েন্স থেকে কোয়েশ্চেন কি, কখন ইনসার্ট করব, কখন বের করব, কখন রিইনসার্ট করব, ঠিক আছে? Why is this cavity here? এই যে কার্ভেচার কেন আছে? No grip. Why? Where is it gripping? This is to maneuver over the symphysis pubis, যাতে এই ফাঁকে symphysis pubisটা আটতে পারে। This is going to maneuver itself behind the symphysis pubis. Okay? What is this? Baby forceps. তাই তো? We use it as a rectus. আমরা এখানে দেখাইনি because we delivered a breech presentation. If it had a cephalic presentation, we would have used this to deliver the baby. It is used, a single blade is used as a rectus. বাচ্চার হেডটাকে লিফট করার জন্য ইউজ করা হয়, ভেকটিস বলা হয় এটাকে। ভেকটিস, VECTIS। না এগুলোকে ফরসেপ বলা হবে। That is a short obstetric forceps or long obstetric forceps.
দুটো থাকে, দুটো আমরা ইউজ করি ফর অপারেটিভ ভেজাইনাল ডেলিভারি, ফরসেপ ডেলিভারি। সিজারিয়ানে একটা সিঙ্গেল ব্লেড আর রেকটিস ইউজ করা হয়। এটাকে বলা হয় শর্ট কার্ভ অবস্টেট্রিক ফরসেপ। ওটা ফরসেপ ক্লাসে হবে, ওটা বাদিকে, ওটা বাদিকে। তুই যে হাতে ধরে আছিস তাহলে উল্টো দিকের ফরসেপ। তুই যে হাতে ধরেছিস তো, তুই ডান হাতে যদি ধরিস তাহলে ওটা বাদিকের। Yes. The size is determined by the mother side, not your side. Scissors for blunt scissors, cord cutting, suture cutting. Needle holder for holding the sutures, suturing করার সময়. And finally we have two sharp dissecting scissors. যে কোনো ডিসেকশন, কোনো অ্যাডেশন আছে ডিসেকশন করবো, বা পোস্ট সিএস প্রেগনেন্সি, রিপিট সিএস প্রেগনেন্সি, there will be adhesions. So dissecting the adhesions we require sharp scissors, not this blunt one. We need a fine scissors. ঠিক আছে? These are your cesarean set. এই পুরো জিনিসটাকে বলা হয় cesarean trolley বা cesarean set. Okay? Anything else? That's about it. Any questions for cesarean? কি বুঝতে পেরেছিস, কি বুঝতে পারিস? You will suture material. First suture করলাম না uterus. Uterus is sutured by Vicryl. What is Vicryl? Absorbable poly. Vicryl আসল মানে ইয়ে নাম কি, আসল নাম কি? Vicryl তো কমার্শিয়াল নেম। Polyglactin 910. Polyglactin 910. Vicryl এর generic name. ঠিক আছে? Anyways, Vicryl. We use Vicryl for suturing the uterus. We use Catgut for suturing other things. Peritoneum hook or the second layer of uterus, we require the Catgut suturing. ঠিক আছে? And finally, skin, we do it by ethylon or nylon. ঠিক আছে? Ethylon, or we can do it by subcuticular sutures by a monocryl or a Vicryl rapid, undyed Vicryl. Vicryl normally কি হয়, বিনুনি করা থাকে, ব্রেডেড সুচার। Vicryl is a braided suture. অনেকগুলো সুচারকে একসাথে বিনুনি করে করা থাকে। It is colored purple. Vicryl is a purple colored suture. What we use on top of the skin, যেটা absorbable skin suture দেওয়া হয়, we use a undyed Vicryl. এটাতে ডাই করা থাকে না, থিনার সুচার হয়। সুচার যখন পড়ানো হবে আরো ক্লিয়ারলি কেন ডাই করা হয়, কেন ডাই করা হয় না, রিজন আছে। ওটা কাটবো বলে আমরা। তুই যখন সিজারিয়ান করে দিলি পেশেন্টটাকে, তুই এই অবস্থায় ছুটি করে দিলি 5 দিন পরে, ঠিক আছে? আরো 5 দিন পরে ডেকে পাঠালি সুচার্স কাট করতে। তুই চামড়াটাই কাট করতে পারবি, তখন তো চামড়াটা জুড়ে গেল, তুই সুচারটা কেটে আস্তে করে বের করে দিলি। এবার তুই কি ভিতরে সুচারগুলো বের করতে পারবি? আর তো আবার তোকে হ্যাঁ, ওটাই আমি এতক্ষণ বললাম, তুই শুনিস নি। কারেন্টলি উই অলসো ইউজ অ্যাবজর্বেবল সুচার্স অন দ্য স্কিন। আমরা এই যে যেটা দেখালাম, দিস ইজ আ লিটল ওল্ড টেকনিক। এটাকে বলা হয় ম্যাট্রেস সুচারিং। ম্যাট্রেস, খাটের গদি হয় ম্যাট্রেস, ওই ম্যাট্রেস সুচার বলা হয় এটাকে। দিস লিভস স্কার্স, ইট লিভস বিগ স্কার্স। একটা ইনসিশনের আমরা ওপর নিচে দু জায়গা থেকে সুচার পাস করলাম, আবার পাস করলাম, ইটস গোইং টু লিভ লং স্কার্স। In order to avoid that, we have devised something called subcuticular sutures. We suture underneath the skin. স্কিনের বাইরে কোনো সুচার থাকবে না। স্কিনটা কেটেছিল, স্কিনটা জাস্ট ওপর দিয়ে অ্যাপোজ হয়ে যাবে, স্কিনের তলা দিয়ে আমরা সুচার করবো। ঠিক আছে? সাবডার্মিস, যে সাবডার্মাল লেয়ার আছে ওখান দিয়ে সুচার করবো বাই অ্যাবজর্বেবল সুচার। উই হ্যাভ মাল্টিপল, যেটা বলছিলাম, আনডাইড Vicryl or monocryl. These are absorbable sutures. We use these for suturing the skin. Okay? We don't need to remove those. They can stay in situ. They're going to get absorbed after 3 months. Both obviously cosmetic purpose. You're giving a young female a big scar, number 1. This is cosmetic purpose. Number 2 হচ্ছে it is little bit less painful. You have less punctures in there, na?
যত টাইট, যত বেশি সুচারিং থাকো, তত বেশি পেন। The lesser suture that is exposed outside, the lesser the chances of pain. Also, a little less chance of infection. If your sutures are not outside, there is less chances of infection from the skin. Okay, but mostly cosmetic. It's in a visible area. Indian women wear sarees a lot. It's a visible area, na? It has to be more cosmetic than you can. As much cosmetic as you can do. তাই জন্য আমরা আস্তে আস্তে we are trying to do it as low as possible. আমরা আমাদের ইনফিশনটাকে নিচে নামাচ্ছি আস্তে আস্তে। আগে কি বলতাম 2 fingers above the pubis. We are trying to even put it even below, যতটা নিচে হওয়া যায়, to hide it inside the clothes. ঠিক আছে? Any other questions? Are we clear on the topic? What we do and what we don't do? Acha. Now, I have something more. Wait. You need something more in this. Calm down. I'll need 2 more minutes. Huh? What we showed you, this is a LUCS. You have heard the term LUCS? Lower Uterine Cesarean Section. But the cesarean section... Shant ho jao, beta, shant ho jao. 2 more minutes. Just 2 more minutes. You need to answer 2 more questions. Number 1, why is it called cesarean? Any examiner might fancy asking you why is it named cesarean. Take a wild guess. Julius Caesar কি হয়েছিল? This is a misnomer. Julius Caesar was not born by cesarean section. I'll go into history a bit. Initially, যখন একদম before Christ বা after cesarean মানে 1 AD টাইমে যখন cesarean করা হতো না, we did not know the concept of suturing the uterus. We as doctors did not know the concept of resuturing the uterus. It was said that you will deliver the baby and you keep the uterus open. There was no concept of suturing. So if you keep the uterus open, it's obvious that nobody is going to survive that. It is obvious, right? It's going to bleed. The mother is going to die very soon. It's obvious. But Julius's mother was alive to give birth to another child. Remember that. So Caesar was not born by cesarean section. Okay. The current accepted notion for the name is there was a law. There was a law in ancient Greece and Rome also that if a pregnant mother dies, she cannot be buried with the child inside her womb. The child had to be removed by an surgery and both has to be buried separately. That law was modified by Julius Caesar, was known as Lex Caesarea. The law was termed as Lex Caesarea, and the concept of cesarean section was named after this. Are we clear? Julius Caesar was not born by cesarean section. Okay? This is the first thing that I need to talk about. Number 2, because এটা পরীক্ষাতে যে কোনো ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতেই পারে যে why is it called a cesarean section, and I have seen everybody answer that because Julius Caesar was born with this by this. Once you are clear that his mother survived, he was not born by cesarean section. Number 2, initially when we did a cesarean section, we did not do the lower uterine segment cesarean section. We did something called the classical cesarean section. You need to know this classical cesarean section. We have a uterus. We used to give longitudinal incision, vertical incisions, infra-umbilicus, umbilicus se just tolai. We used to give vertical incisions all through the muscles, skin, sheath and everything. And on the uterus also, in the upper segment, we used to give vertical incision. Extract the baby, suture the upper segment and suture everything back. So the problem with the classical section was, number 1, it bled a lot. The upper segment of the uterus is a thick structure, highly vascular structure, it bleeds a lot. It is difficult to suture. It requires 3, 4, 5, 6 layers of suturing. And more adhesion. যত suturing, তত adhesion, তত বেশি bleeding, more complications. Plus a non-cosmetic scar. So, ধীরে ধীরে আমরা নিচের দিকে নামা শুরু করেছি. We went to the lower uterine segment cesarean section. Also, chances of rupture for a classical section is much more than a lower uterine segment section. Rupture মানে future pregnancy.
After cesarean, the mother may have future pregnancy, the chances of rupture is higher in the classical segment. Okay. So we have shifted to the lower uterine segment. The only indication for a classical cesarean section right now is a pathology, very good. If we cannot access the lower segment, or if there is placenta accreta, adherent placenta, morbidly adherent placenta hole, we go for a classical cesarean section. Okay. না প্লাসেন্টা প্রিভিয়াতে আমরা ক্লাসিক্যাল সেকশন করি না if it is confirmed that it's not an adherent placenta, it's only a placenta previa, আগেকার দিনে করতো ক্লাসিক্যাল সেকশন ওটার জন্য, but currently we do a lower segment cesarean section, we don't do a classical section. একদম যদি এক্সট্রিমে যাওয়া, we give a transverse incision in the upper segment or at the junction of the lower and the upper segment, but we do not go to the upper segment. Okay, this is it. Questions for this? No?